Baniriza nate ku Ugandan Kitchen mu recipe yaffe endala. Leero ngenda kuba nsharinga nammwe my signature dairy free coconut cookies. Zino ziri so yummy, ziri so soft era oba you a coconut lover, then this is definitely a recipe for you to try. Beeranga ofuna oil omugate mu bawel, making sure nti ekika kyo oil ky'okozesa mulungi nnyo ddala because ogenda kuba ng'omutestinga mu cookies zo, so weetaaga ekintu ekirungi ky'onaabeera ng'otestinga mu cookies. Then beera nga muno ogattamu eggi, ogattemu ne coconut flavor oba essence okwongera okubeera ng'oggyayo that coconut flavor because these are coconut cookies, so oyagala omuntu ali awulirye ddala nti cookie ya coconut. Bw'oba ogenda kubeera ng'okozesa oven okuzibakinga, making sure nti kati preheatinze your oven at 180 degrees Celsius. Then oluvannyuma beera nga tu-addingamu brown sugar, ne tubeera nga tukozesa icing sugar, baking powder, baking soda n'omunnyo. Brown sugar agenda kubeera nga agattamu that chewy taste, then icing sugar because alimu cornstarch abeera nga aleetamu ako that crunchy bit akatonotono, tegenda kubeera super crunchy because already agenda kubeera nga egonda olwa brown sugar oyo alimu molasses. Then beera nga omixinga paka nga mixture yo terimu mpulunguse. Oluvannyuma beera nga kati muno ogattamu shredded coconut oba desiccated coconut, obeere nga ogattamu n'eŋŋano. Tugenda kuba nga tumixinga paka nga tuforminze dough eyeekuta obulungi, egenda kubeera nga eri soft but yeah, it is the dough we are going to use. Then here na addinzemu other spices, nutmeg, cinnamon ne ginger powder. Nga bw'otyo bw'olaba oli waddembe okubeera ng'okozesa different spices, osobola okubeera ng'oaddingamu cloves, osobola okubeera ng'odabolinga ku spices oba odabolinze ne recipe, so kyonna ky'oba osazeewo okubeera ng'okola. Then addinzeemu eŋŋano, awo nga wenna balaze mu bipimo nti tukozesa ekikopo kimu ne kakoota, so genda maaso obeere nga omixinga paka nga do ogiraba nti nno yonna yemixinze bulungi, eri soft bulungi. Then tugenda kubeera nga tutandika okuscoopinga at this rate, making sure nti ku tray kw'ogenda okubeera ng'obakingira already omaze okubeera ng'olayiningako parchment paper wali eri, so tugenda kubeera nga oscoopinga okusinziira kyonna ky'oba okozeseza ice cream scoop ekola, ejiiko ezaffe eza bulijjo, so no making sure nti n'ofuna size eziri uniform such that cookies zonna zibakinga evenly, obeere nga otuukira ozijjayo nga zonna ziri uniform bulungi nnyo, nga zonna zibakinze at the same time. So beera nga oscoopinga ng'okozeseza ice cream scoop, kyonna ky'oba osazeewo okubeera ng'okozesa ekikuli okumpi oba ekikwanguyidde, obeere nga orollinga okootinge mu shredded coconut, obeere nga kati oteeka wali eri ku baking tray gy'oba walayininzeko ne parchment paper k'ogenda okubeera nga obakingira nga bw'oti bw'olaba, making sure nti nno zispacinga zisobole okubeera nga we zinaaba zizimbye tezeekoonako, so yeah, making sure nti notaddewo space obakinge for 8 to 10 minutes. Then nkusaba obeere ng'osubscribinga ku channel yange, yeeyawo okusubscribinga kwa bwereere, beera ng'ojja onyige ku that button, kiba kitegeeza omaze okubeera ng'osubscribinga, genda maaso onyigeko ojje otanige all notifications zo, ojja kuba ng'obeera notified bwe mba nga mpostinze video. Kusaba buli obeera ng'olabye video beera nga you put a thumbs up, beera ng'olikinga, leave a comment below, let me know what you think about my recipes in the comment section. Nkusaba obeere nga sharinga, commentinga, kino kinyambako kubanga channel yange ekula. Then after 10 to 12 minutes okusinziira ku oven yo, cookies zo zibeera ziri ready. Making sure nti cookies ozijjayo nga zikyali soft, tozirinda kubeera nga zihardeninga, kuba buli we zihardeninga nga ziri mu oven zigenda kuvaayo nga zikyalina yo heat, ate era ne wano wansi zeeyongera okubeera nga buli we ziwola zeeyongera okubeera nga zihardeninga, ekikuleetera okubeera ng'ofuna cookies eziri so hard, so ozijjayo nga zikyali a little bit soft. Then zireke zibeere nga zikuulinga, we ziba nga ziwoza osobola okubeera ng'ozisitowaringa mu ka container, ogenda kubeera ng'ofuna cookie eri chewy ng'eri soft bulungi nnyo ate ng'eri tasty. Oba oli coconut lover like me, recipes ez'enjawulo eza coconuts nziyina ku channel yange, nkusaba obeere ng'ozicheckinga out, you will not be disappointed. Ziri so tasty. Until next time, thanks for watching. Please don't forget to like, share and subscribe. Until next time.